Hello friends, I am Harpreet Kaur. Today we will learn bunch of roses. Colors I am using Fevicryl acrylic color. You can see ultramarine blue, shade ultramarine blue. Second is mauve 15 Fevicryl acrylic colors. Then white shade. We will start with blue and पर्पल मोव शेड भी आप बोल सकते हो ठीक है we will apply mauve color in the inner corners of the petals and ultramarine blue outside of the petals ਐਕ੍ਰੈਲਿਕ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫੋਨ ਦਾ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੌਥ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੂਗੀ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਾਈਟ ਕਲਰ white shade to making petals visible and looking 3D. Look carefully where I am using white shades. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ਿਸ 3D ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਮੈਰੂਨ ਕਲਰ ਪਿੰਕ ਸ਼ੇਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਲਰਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਇਨਰ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰੂਨ ਕਲਰ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਆਊਟਰ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਮਿਕਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਸ਼ੇਡ ਪਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਟਲਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਟਲਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ most of the people love roses which flower is your favorite please comment below now you can see our flower looking realistic and 3D such an easy technique just follow darker to light shade pattern with 2 simple steps you can make your any color of flower looking 3D Find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. Third flower I will make with the pink color and white. Little bit of magenta. You can shade it with magenta for the darker shades. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Also follow me on Instagram. My Instagram ID is paramjeetchanna@gmail.com. Thanks for watching. Bye.